श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ॐ सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. So, we saw yesterday the whole issue of who is a Pamara, who is eligible seeker here. That is what is the topic of discussion. So first we said the Pamara, the layman, he is not eligible because he is only interested in the worldly things. Nothing, he knows nothing about scriptural things. And a little mature, refined person is the Vishayi, the materialistic person, because he knows which to choose and which not to. Because he knows he has the knowledge of scripture, he goes on for the experience of those scriptural things through the scripture. Okay, then we have this Mukta, liberated one, for whom this text is useless. So these three people for whom the text is useless is established. Now, is there someone at least for whom this text is useful? Yes. The one who is a Jignasu. So, Jignasu means a person who desires knowledge. One who desires knowledge. So, there, during the discussion, we started talking about how will he become a Jignasu? How he will become a Jignasu? How can we become a Jignasu? First thing, we understand that everything, all the experiences here, all the sensual experience, they are all laced with, mixed with, engulfed by sorrow. That is the first stage of discrimination. Okay, then we started explaining till we have the body sense organ complex, there is this association with sorrow which is inevitable. That we said. Then for that, since the body sense organ complex, human body sense organ complex is a mixture of good karma and bad karma. And for the deities or for the people, for the animals, birds, etc., it is not so. That is a general idea. So we say no. Even among the deities, we see the envy of one having the power and one having the less power, etc. One experiencing greater things there and one experiencing lesser things there. So there is envy, etc., jealousy, envy, etc. All these ideas which we have. Therefore, there also there is punya, because we see the sorrow. Envy means it's because of sorrow. So we see the sorrow there. Therefore, even there should be papa mixture with punya. The punya is greater and the papa is lesser. That's the difference. So, while discussing this, see, stage by stage we understand this. Okay, first discrimination, everything is sorrow. Second stage is until we have body, there is sorrow. And there we said, no, the deities, they are special. They are not associated with sorrow. That was what the opponent wanted us to believe. We said, no, that Shruti statement just establishes that he is not going to also be associated with the sorrow or happiness, which is the result of the karmas which he performs during being a deity. But that Shruti does not ward off his experience of the past karmas. So, he will be associated with the good and bad karmas of the past before having the body of a deity. That we established. Now,
Am văzut în clasa de ieri, de aseară, cine este căutătorul eligibil. Da? Și am spus că am avut acolo am vorbit despre mai multe categorii, despre Bamara, care este unul simplu, care nu are contact cu scripturile și nu cunoaște scripturile. Acesta nu este eligibil. Vishai, care este, să zicem, un pic mai matur ca Bamara, sunt acele persoane materialiste care cunosc scripturile, dar care își doresc diverse obiecte ale lumii acestea sau ale celorlalte lumi. Mukta, nici acesta, deci nici Vishai nu este eligibil, nu este apt să studieze acest text. O altă categorie este Mukta, da? Este persoana care este eliberată, cel eliberat. Nici pentru el textul nu este de folos, pentru că este deja eliberat. Da? O a patra categorie, căreia se aplică acest text, da? Este Gimniasul, cel care își dorește cunoașterea. Și am menționat ieri, am început, de fapt, că nu le-am parcurs pe toate, să vedem care sunt cele 8 etape ale procesului de a deveni un genias, un căutător spiritual. Și am văzut că primul nivel de înțelegere sau de discriminare sau de discernământ pe care trebuie să-l avem este că toate plăcerile senzoriale, toate plăcerile date de simțuri sau de experimentarea obiectelor organelor de simț sunt învăluite sau sunt asociate cu durerea, da? În mod inerent. Al doilea, am stabilit că până când avem corp, există și această asociere cu suferința, cu durerea. Și știm, s-a făcut aici o discuție legată de diversele forme, să spunem, de embodiment, de întrupare, cele umane, cele divine, ale animalelor. Știm că corpul uman este un amestec, rezultatul unui amestec dintre papa și punia. Știm, cam să zicem, în proporții relativ nu egale, dar oricum undeva în apropiere ca valori, da? Iar cel al divinităților, la fel este un amestec dintre papa și punia, dar punia este într-un grad mult mai înalt decât al ființelor umane. Oponentul spune că de fapt și invocă în susținerea sa un text din Shruti, din scripturi, spune că de fapt divinitățile nu ar fi asociate cu papa, nu ar avea niciun fel de papa. Da? Interpretează în acest sens acel text pe care îl invocă din scripturi, însă punctul Vedantin arată că nu este așa și că este un înțeles greșit și că de fapt acel text din scripturi vrea să spună că divinitățile nu sunt asociate cu papa pe care o, să spunem, cu acțiune negative, karma negativă pe care o fac în acea existență ca divinități, da? Însă sunt asociate cu papa, da? Pe care, cu acțiunile negative, cu karma negativă pe care au făcut-o în viețile dinaintea formei divine, dinainte să se nască, să se trupeze ca divinități, să zicem, da? Și am arătat care sunt argumentele pentru a ajunge la această concluzie. Am văzut și între divinități diferite gradații. Asta înseamnă că dacă sunt gradații, înseamnă că există o gradație și a cauzei, adică punia mai multă, mai puțină, da? Unele au mai multe putere, altele au mai puțină putere sau există acolo invidie între ele sau există gelozie. Deci asta arată că există și papa, da? Prezența acestor tipuri de gânduri. Da? Deci și ele au această asociere cu papa, cu karma negativă, însă într-un grad mult mai mic decât ființele umane. Okay, so then we said that concluded saying that the embodiment of the deity also is of mixed karma. Okay, now Tiryak Pashupakshi Mrgadinamapi Shariram Mishra Karma Phalam Eva. So now who is left? Human beings we have taken care of. It's a product of mixture karma, the embodiment. The deity embodiment is also a product of mixture karma. Now what happens to the bird, animal, etc.? So for that we say Tiryag, Pashu, Pakshi, Mrigadinamapi. Tiryak means that which whose bones, backbone are in horizontal, in line with the ground. So the reptiles, all this. So that is Tiryaga.
dog, cat, all those are three-egg. Okay, the backbone should be in horizontal state. That's the idea. Then pashu. Pashu means, normally pashu means cow. Pashu means cattle. All the animals which are four-legged. Pashu here. So, which can be domesticated, that kind of animals we'll say. Okay, because he is adding mriga also later. Pakshi. Pakshi means the birds. Pakshi means the birds. Okay, and mriga means the cruel animals. The cruel animals. So all of them, shariram api, all the bodies, all these bodies also mishra karma phalameva, are a product of mixed karma. All these bodies are also a product of mixed karma. Taihi anubhuyamana prachura dukkhanam papa karma phalatve api maitsunadi janya sukhasya punya phalatva abhyama. How do you know that is a mixed karma? See, there in the deities, we say they are experiencing good things, but still they see they have the envy, etc. So we understand that there is a mixed karma. How do you know that these have mixed karma? Though that very embodiment is a cause of is caused by the papa karmas, the majority of papa karmas, still, because there is sorrow everywhere. See, if you have seen, the animals go on eating and eating and eating and eating. Their hunger cannot be satiated. They should be given more food, more food. So birds, you say they eat here, they fly there, they eat there, whatever. They have to go on. Or cows. If you have seen cows, just put the grass and then they'll go on grazing. Now, this shows that they are if they don't get food, if we don't get food, we have sorrow. So they are also a sorrowful creature. But still, maitsunadi janya sukhasya punya phalatva abhimat. They do. It's not that there is only sorrow there. They also experience some happiness, like during the procreation. They do experience the happiness. So therefore, there is happiness also there. So that we understand. So he is going on to explain what is Tiryaga, what is Pashu, what is Pakshi, etc. What is Tiryaga? Kitadi. Tiryaga means, example he is giving. Tiryaga means the mosquitoes, etc. All the insects. Tiryaga means insects. Pashu means Chatushpat, that which has four legs. Pakshi means Pakshabhyam Gavanachari, that which moves through the sides. Sides means the wings. Mrigaha means Vyagradi, the lion, tiger, etc. Keshana Pashupakshyadi namapi Tiryagiti achakshate. Because some animals and some birds, they also have the backbone horizontal to the ground. That is possible. So that is also sometimes accepted to be Tiryaga. Am văzut care este cazul ființelor umane și al divinităților, că în ambele cazuri există un amestec dintre papa și punia, dintre karma negativă și karma pozitivă în diferite proporții. Mai departe o să vedem care este situația animalelor, da? În cazul animalelor, și aici se face o enumerare, da, celor care au coloana vertebrală orizontală, paralelă cu solul, cele care au 4 picioare, de fapt spune vitele, dar prin extensie ne referim la toate cele care au 4 picioare. Păsările și animalele domestice și animalele crute, da? Toate acestea, în cazul lor, da, în cazul tuturor acestora, corpul este un produs al karmei mixte, da, al papa și al punia. Oponentul întreabă, bine, cum știi lucrul acesta? Că în cazul divinităților poate a fost mai simplu să ne dăm seama, pentru că prin prezența invidiei, geloziei și așa mai departe, ne dădeam seama că există acolo și o anumită gradație de papa, da? Dar aici, dar și aici, da, chiar și acest corp al animalelor, de fapt, acest corp, chiar el în sine, da, faptul că te întrupezi într-un corp de animal înseamnă că există
predominanță de papa. Da? Deci chiar acel corp în sine este o marcă, arată, este o dovadă că acolo papa este într-un grad mai înalt. Da? Și deși suferința este mai ridicată, vedem că ele permanent sunt mănâncă foarte mult, mănâncă o insatietate și asta clar că ne creează o anumită suferință. Dar n-au doar suferință, nu e doar suferința prezentă, au și un anumit grad de plăcere, că există acolo și ceva punia, de pildă prin procreare și așa mai departe. Și apoi mai departe face aceeași enumerare pe care am văzut la început, da? Insectele, animalele cu 4 picioare, cele care se deplasează prin zbor, cu ajutorul aripilor și animalele crude. Ok. Evam nikhilamaphi shariram punya apunya karyam ityeva siddhantah. So we understand all the embodiments. They are a mixture of, they are a product of punya and papa. It's very clear. That is what we accept. But wait. Human beings, there is no doubt. Mixture. But again, the deities are of the embodiment of punya. And the demons, all these animals, they are product of papa. This is how we learn, right? So for that he says, tathapi. Yes, they all have a mixture. Still, deva sharirasya papa uparsarjana punya atishaya janyatvat. The embodiment of deities, there is a predominance of the punya, which is overpowering the small amount of papa. Therefore, tat abhiprayena, based on that, shastreshu, in the shastra, deva shariram punya phalam ityuchati. The deity's embodiment is accepted as an embodiment of punya. Just because there is predominance of punya, it is accepted, it is an embodiment of punya. Ata na atra virodha avashanka avashakasha. Therefore, there is no doubt regarding the contradictions. Right? It is said they are embodiment of punya, but you are saying there is mixture. There is no doubt. There is a predominance of punya. Based on that predominance, we say that it is punya. How can you say that? We'll give an example. Yatha brahmana prachuraha gramana brahmana grama ityuchyate. See, in a village where there is a predominance of Brahmins, we say, oh, that Brahmin village. That does not mean that there is no other caste in that village. There are. But just because there is a predominance, we say, oh, Brahmin village. Similarly, here, evam punyatishaya phalatva devashariram punyasya phalam iti uchpacharyate natu vastava. So, since they are embodiment of great amount of punya, we just for namesake say they are embodiment of punya. Not in reality. In reality, it is mixture. That is the idea. Okay? Deci concluzia noastră este că toate formele, toate ființele de orice fel, corpul lor este, întruparea lor este un rezultat al papa și al punia. Da? Este un amestec acolo. Oponentul însă insistă, da? Și spune, da, dar ok, înțeleg în cazul oamenilor, da? Corpul este un rezultat al papa și al punia. Dar în cazul divinităților, scripturile spun că vorbim doar de punia, iar în cazul demonilor și al animalelor doar de papa. Răspunsul Vedantin vine și spune că nu, și în cazul lor este vorba despre o mixtură, numai că în cazul divinităților, de pildă, numai că pentru faptul că predomină punia, numai pentru acest fapt, pentru că predomină punia, noi spunem că este sau scripturile, da, în șastra se spune că este un rezultat, acel corp, dar este un rezultat al punia. Numai pentru această predominanță nu e nicio contradicție aici și se dă un exemplu pentru a înțelege mai bine. Avem un sat în care sunt predominant brahmini și satul respectiv este numit un sat al brahminilor, dar asta nu înseamnă, nu exclus că există și alte caste acolo într-o proporție mult mai mică. Este cunoscut ca fiind satul brahminilor pentru acea predominanță. În mod similar se întâmplă și în cazul divinităților. Predomină punia și pentru asta spunem că de fapt întruparea aceea este una rezultată din punia sau au doar punia. Ok.
tiryakadi shariram punya upasarjana papa atishaya phalam. So similarly, the animals etc., they have predominance of papa which is overpowering the small amount of punya. That is the cause for their embodiment. Okay. So uttama manushya shariram deva sharira samameva, necha shariram sarpadi sharira tulyam. So therefore we understand among the humans that which is the best human embodiment, not in this in the sense of their height, weight, their size etc. No, the best for being qualified for this knowledge. So the best embodiment is equivalent to the deities, and the worst embodiment is equivalent to the animals. So evam nikhilamapi shariram punya punya phalameva. Therefore all the embodiments which we see here, they are all a product of punya and papa mixture. Ata eva papa phalatvad dukkhasya sharira sambandha yavat tavat dukkhakshayo nasya. Therefore, this is the conclusion. Therefore, papa phalatvad dukkhasya, the sorrow is a product of papa. Punya, happiness. Papa, sorrow. It's a simple logic. So, since the sorrow is a product of papa, a result of papa, therefore, yavat sharira sambandha, till you have association with embodiment, tavad dukkhakshayo nasyat. Till then, there is no possibility of the sorrow to be destroyed completely. So, this is the second conclusion. În mod similar și în cazul animalelor, există acea predominanță a papa și o gradație foarte mică de punia. Între oameni, cel mai înalt sau cea mai bună întrupare, să zicem, da? Sau, este asimilată sau este considerată a fi egală cea a zeilor, și aici vorbim despre cei care sunt apți sunt calificați, sunt eligibili pentru cunoaștere, iar cel mai de jos nivel, să spunem, este cel asemenea animalelor. Deci tot ce vedem ca și întrupare, deci toate ființele, corpul lor, de fapt este un rezultat al punia și al papa. Concluzia este că papa duce la suferință, sau cauza pentru suferință este papa, și punia duce la fericire. Și de aceea, până când există asocierea cu trupul, nu există nicio posibilitate să scapi în mod complet de suferință. Este am demonstrat practic ce am spus la al doilea stadiu, suntem la 2, da? Al doilea stadiu în procesul de a deveni jignasu, da? Trebuie să înțelegem, să avem această înțelegere. Al doilea stadiu este reprezentat de această înțelegere. Okay, so I don't know where the jignasu came. I'll find out. I reminded them. No, I understand. Thing is, you have to take a paper separately. First stage is all happiness are engulfed with sorrow. Second is till there is embodiment, there is sorrow. Okay. Now third one, tataha. Because why I am asking you to keep it in a separate paper is there are 8 stages. You have to understand 8 stages. Tataha. Thereafter means after the embodiment. How this person is bound by the world. That order is explained. Tataha. Therefore, thereafter, sarva sharirinam swa shariram swa arjita dharma adharma phalabhutam eva iti viveka utpadyate. So the next third level of discrimination.
After the second level of discrimination, that all the embodiments are sorrow, he goes to the third level of discrimination. Sarva shariram swaswa shariram swaswarjita dharma dharma phalabhutam eva. So for all the embodiments, whatever be our embodiment, those very embodiments are product of their very own karma. This discrimination takes place. Whatever be our embodiment, those very embodiments are product of their very own karma. This discrimination is gained. Vinatu nishesha dharma adharmadi nivrittim na atyantikadya sharira vinasha sambhavet. And without completely removing the punya and papa, dharma dharma, punya papa, without completely getting rid of the punya and papa, we cannot completely eradicate the association with embodiments, with the body. Trecem mai departe la al treilea nivel. E bine să le ține separat pe o foaie ca să le avem acolo, că sunt 8, da? Mergem la al treilea nivel al înțelegerii sau al discriminării, care spune astfel. Toate întrupările sau toate corpurile sunt produsul propriilor karme. Da? Trebuie să înțelegem acest lucru și fără să înlăturăm complet papa și punia, nu putem să eradicăm complet asocierea cu suferința. So, prarabdha karma nasha. Okay, I die, after that I am not going to be born. That's the materialistic people's idea. So, rinam krutva ghritam kurbet basmi bhutasya dehasya punaragamam kutah. They also have this idea. Okay, if you even take up loan, do take loan and enjoy your life. So it's your life, enjoy it. So live your life. So that is the idea. So basmi bhutasya, because once you die, you don't come back here. You don't have to worry about your loans. So this is the gross thinking. For that gross thinking, he says, prarabdha nashad adyatana sharira nashe api. When your prarabdha comes to an end, this embodiment which we have taken will come to an end definitely. Still, punaha sharirantaram prachina ananta koti janmarjita punya vasha jayateva. Another body, another embodiment will definitely be gained because of the punya and papa we have accumulated in past so many births. There's no doubt regarding that. Tasmat, therefore, nishesha karma kshayam antara na atyantika sharira nasha rupa mokshaha sambhavati. There is no possibility of getting rid of the body and gaining the moksha till you don't get rid of all the karmas. Materialiștii spun că luăm acest exemplu, da? Materialiștii spun că trăiesc, mor, după nu se mai întâmplă, după ce mor nu mai există nimic, nu se mai întâmplă nimic și ajung la concluzia asta, trăiește-ți viața, da? Dar nu este așa, asta este tipul de gândire grosieră, însă nu este așa. După ce mori, datorită papei și karmei, da? Papei și punii acumulate în viețile trecute, va avea loc o altă întrupare, da? Nu există posibilitatea să scapi de corp și să scapi de corp până nu, sau și să ajungi la moksha până când nu anulezi întreaga karmă. Okay. So all happiness are sorrow. Okay. And second one is, what is the second one? All the embodiments are associated with suffering. Okay. So the third one is, until you have embodiment, until you have karma, you cannot get rid of the embodiment. Until you have karma, you cannot get rid of the embodiment. Okay. Now the fourth one. Punya punyayoscha kshayaha na ragadveshadi nivrittimantara
घटेतीति vivekah tato jayate. Now, how do you get rid of your punya and papa? Punya and papa. So the annihilation, the destruction, the removal of punya and papa cannot take place until and unless we don't get rid of the desires and hatred. Raga, Dvesha. Until we don't get rid of Raga and Dvesha, the Punya and Papa cannot be destroyed. Therefore, etat charirarambhaka punya punyyoho bhogena kshaye raga dvesha vashat punya punya rupa karmantra utpattihi syat. So though the prarabdha karma, this embodiment which is caused by prarabdha karma, though it may get destroyed when you destroy the prarabdha karma, but during that period of time, because of your desire and hatred, you are accumulating more new karmas. You are accumulating more new karmas. Tasmat, therefore, nishesha raga dvesha nivritya mantra na ashesha karma kshayah. You cannot get rid of the karmas completely without getting rid of desires and hatred. Trecem mai departe la stadiul 4. Cum anulăm karma, cum anulăm papa și punia. Nu se poate până când nu scăpăm de raga și dvesha, de dorință și de ură, de atracție și de repulsie. Da? Deși se spune că acest corp este produsul prarabdei karma, da? Și el va fi distrus în momentul în care prarabda karma se termină, totuși în acel timp, da, noi acumulăm o karmă nouă care va fi, practic, va reprezenta semințele pentru alte existențe viitoare, o acumulăm datorită dorințelor noastre și antipatiilor sau repulsiei noastre față de obiecte. Da? Deci nu putem să anulăm complet întreaga karmă decât în momentul în care anulăm dorința și repulsia. So punya engulfed by happiness, engulfed by sorrow. Sorrow exists till the embodiment. Embodiment exists till the punya papa karma exists. Punya papa karma exists till the raga dvesha exists. See the order. How beautiful inquiry this is. Now, next. How do you get rid of this raga dvesha? Now, that is the question. Yes, I want to know that. Yes. Raga dvesho cha ishta anishta sadhanata jnana prayojyau iti tatah janati vivekah. This discriminative, one who has this discrimination, he understands that the desire and hatred, the raga and dvesha, are caused by, what is it caused by? Beautiful he says, ishta anishta sadhanata jnana. Ishta sadhanata jnana, anishta sadhanata jnana. Ishta sadhanata jnana means this is conducive for me. Anishta sadhanata jnana means this is not conducive for me. If you see something to be good for you, you have desire towards it. If you see something to be bad for you, you have hate towards it. So this idea of good and bad for me is the cause for desire and hatred. Until that idea of good and bad for me is not removed, you will not get rid of the raga dvesha. Ishte raga anishte dveshascha sarva pranina sadhana. It is very clearly seen. Whatever we are attracted to, we have desire. Whatever we don't want, we have hatred towards it. Tasma, therefore, ishta nishta sadhanata buddhi nivritya mantra na raga dvesho nivartate. Therefore, till you don't get rid of the idea of goodness and badness with respect to the things, your desire and hatred will not be removed. Conducive and non-conduciveness, that way also you can understand.
Instead of goodness and badness, you can say conduciveness and non-conduciveness. Mai departe, ajungem la 5 și se ridică întrebarea cum scăpăm de dorință și repulsie. Da? Când avem această discriminare, înțelegem că dorința și ura, raga și dveșa, sau dorința și respingerea, raga și dveșa sunt cauzate de Ishta, Anishta, Sadhanata jnana. Sadhanata jnana. Adică de ideea că de bun și rău cu referire la obiecte, ce este rău pentru mine, ce este bun pentru mine este de dorit și ce este rău pentru mine este de respins. Da? Această idee de bun și rău pentru mine duce la dorință și la respingere sau la dorință și la repulsie. Da? Și e foarte simplu, vedem foarte clar că ce ne place ne dorim, vrem și ce nu ne place, respingem. Până când nu scăpăm de această idee de bun și rău cu referire la obiecte, nu putem să scăpăm de dorință și de repulsie. Yes. Ishta sadhanata jnanam, anishta sadhanata jnanam. This is, instead of accepting goodness and badness, I said it is conducive for me and non-conducive for me. That is a very beautiful word actually, not goodness and badness. Because I like and I dislike something. Ishta means likeness, like. And anishta means dislike. I like and dislike something, not because it is good or bad. It is not because it is good or bad. It is because I want it for me. Because there are people who accept pain willingly. Who accept pain willingly. Is that so? There are religions which prescribe that. And crime and punishment has very beautifully put it. Dostoevsky says in his Crime and Punishment regarding the painter who accepts that I did the killing. I killed that old lady. And he goes to jail. Though he knows he didn't do that. Because his religion asks him to suffer, he says, I will suffer. So, there is, how can suffering be? He likes suffering. He wants suffering. Therefore, he goes to jail. Though he is not the person who did the crime. So, that is why conducive and non-conducive is the proper word there. Okay. Facem o distinție și o să înlocuim această clasificare de bun și rău. Nu ne referim neapărat la bun și rău, ci la relevant pentru noi sau irelevant pentru noi, important pentru noi sau mai puțin important pentru noi. Pentru că avem și un alt exemplu. De pildă, există persoane care își asumă, să spunem, într-un mod prin voință, să spunem, să trăiască o anumită penitență, ceva care nu este în aparență sau la o primă vedere bun. Și dau un exemplu din Crimă și pedeapsa lui Dostoevski, în care acel pictor își asumă uciderea bătrânei respective, deși nu o făcuse el, ca să meargă la închisoare și să sufere, pentru că propria lui religie spunea că prin suferință să se mântuiască. Da? Deci un lucru, totuși, acea penitență, să spunem, pe care și-o asuma în mod voit, nu era neapărat ceva bun, dar era concludent, era relevant pentru el. Deci preferăm să spunem nu bun sau rău, ci concludent sau relevant. Propice. Da, propice înseamnă bun. Deci... Okay. You understand. Okay. So what it is first you have happiness laced with sorrow. And that sorrow will be there till you have embodiment. And the embodiment is because of, what is the third one? Papapumia. Okay, good. So the embodiment is, yesterday in the last question I forgot the second one. Now second one is very clear now. Now the third one I forgot. Okay, I forget things sometimes. So the third one is the embodiment is because of Papa and Punya. Remember, next time I will forget the fourth one.
Yes. Not this time, next time. So, and the papa and punya are there until the karmas exist. The desire and hatred. So that is because of the desire and hatred. And that desire and hatred, what are we going to do with that? And that is because of the ishta sadhanata, the like and dislikes. Now he is going to the likes and dislikes. Ishta anishta sadhanata buddhirapi भेदधी निबंधन इति विवेकः ततो जायते. Why do you like something and why do you dislike something? This is a very beautiful thing. Why do we like and why do we dislike something? He takes you step by step towards the discrimination, proper discrimination. Now, why do we like and why do we dislike something? It's a very important question. Why do we like and why do we dislike something? Not samskara. Not samskara, because I can put in samskara, because there are people who dislike somebody and we have this syndrome where they get associated with the kidnapper themselves and they become okay. Stockholm syndrome, you people know. Okay. So, I don't know if you are in the Stockholm syndrome or not. So, now it can happen like that also. The one idea which you disliked, you start liking. That is not because of your samskara. Because now I am implanting samskara to make you like the Vedanta and me. Now, Stockholm syndrome you are into. So, any samskara can be created. So, like and dislikes are not caused by samskaras. Okay, beautiful. This is. Then what is the cause for likes and dislikes? Careful. Bhedadhi nibandhana. That is the key word. Bhedadhi nibandhana. Bheda, duality, dhi, intellect, nibandhana, cause, bound. They are caused by the idea of duality. You like something, you dislike something because you see that to be different from yourself. So, you see that to be different from yourself. That is the reason, not the samskaras. That is the reason. You see yourself to be different from that person, and that person sees you to be different from yourself. Starts the likes and dislikes. Now, this discrimination arises. Beautiful. Now, Mergem la 6, da? 6 este. Până când există 6, dorințe și, da, dorințe și repulsie. I should forget Shase. You should not forget. I should ask next. What is that fourth one? I remember that. No. I am saying I'll forget the fourth one, the fourth in the topic, and I'll ask, what is that fourth one? You should say. Not now. Okay. Yes. Go ahead. De ce ne place sau nu ne place ceva? When I said samskara, I thought specifically to why we like a specific object. That's why I thought, and not another one. And I thought No, any like and dislike can be created. Yes. De ce ne place sau nu ne place ceva? Dar care este cauza pentru aceasta? Cauza pentru aceasta este chiar ideea de dualitate. Da? Îți place și îți displace ceva pentru că vezi acel lucru ca fiind distinct, diferit de tine. See, I spoke so much and she said, she didn't put in the Stockholm syndrome. You people are all in Stockholm syndrome. You have to remind them. Yada swaswarupat anyadiva dvitiyam vastu buddhyate. Vastu abudhyate. Okay, abudhyate. Tada tatra ishtasadhanata buddhirva anishtasadhanata buddhirva jayate. So he is explaining, when you see something to be different from yourself, then
with respect to that object, you have the idea of like and dislike. You have the idea of like and dislike. स्वस्वरूपमात्रे तु कस्यचित् अपि इष्टसाधनता बुद्धिर्वा अनिष्टसाधनता बुद्धिर्वा न जायते. Yourself. Why he is talking about yourself? Because in yourself there can be no idea of like or dislike. Only when you see yourself to be different from other things, you have likes and dislike for other things. In yourself, there can be no like or dislike. Why? Because he says, Sukha sadhanam anukula ishta sadhanam iti cha uchyate. Sukha sadhanam, that which is means for happiness, is that which is conducive for yourself. That is conducive to be liked by yourself. That is how you see. Dukkha sadhanam is dukkha sadhanam. That which is cause for sorrow is that which is not conducive for me. That is how you see. And with respect to the Swarupa, so Swarupam tu na sukhasya va dukkhasya va sadhanam bhavati. And the inherent nature of ourself, the ourself, is never the means for happiness or the means for sorrow. It is never the means for happiness or the means for sorrow. Understand the word. Means for happiness or means for sorrow. Why it is not means for happiness, not a means for happiness? Because tasya sukha swarupatvena sukha sadhanatva sambhavat. Because it itself inherently is of the nature of bliss. It cannot be means for bliss. Self is inherently of the nature of bliss. That which is of the nature of bliss cannot be means also. That is the idea. You explain this. Deci pornim de la această idee de dualitate și ajungem la plăcere și la respingere, da? Și explicăm. Când vezi ceva diferit de tine însuți, da? Cu referire la acel obiect pe care îl percepi ca fiind diferit de tine însuți, ai ideea că îți place sau nu-ți place. Vezi ceva diferit de tine și te gândești îmi place sau nu-mi place, da? De ce vorbim despre yourself, despre sinele tău? Pentru că în sine nu există această disociere, discriminare, nu există dorință sau respingere, da? Ai această idee că îți place pentru că este propice pentru tine, da? Și nu-ți place și nu este propice pentru tine. Dar sinele, natura inerentă, niciodată nu este un mijloc pentru bucurie și pentru durere, da? Pentru că, și de ce nu este un mijloc? Pentru că el este de natura fericirii. Da? Sinele are ca natură fericirea. El nu poate, având ca natură proprie fericirea, nu poate să fie un mijloc pentru fericire. Ok. So, ataha, therefore, swaswarupa atiriktatvena avagate vastuni anukulya pratikulya buddhi yatha sambhavam jayate. So, whatever you see to be yourself, to be different from yourself in those objects, in those things, accordingly you will have the like and dislike. Accordingly you will have like and dislike. Accordingly is the word which we use because if it is conducive or if it is non-conducive, that is the idea. Okay. Now, evamcha, therefore, akhanda, ananda, advitiya, asanga, chidrupa, swaswarupa, atirikta. So, that swaswarupa, your inherent nature, what is that? It is a akhanda, it is unlimited. Ananda, bliss. Advitiya, non-dual. Asanga, unassociated. Chidrupa, of the inherent nature of consciousness. From that self, atrikta vastu sankalpanam eva. Accepting something to be different from that self. Imagining something to be different from that self is the very cause for seeing it to be conducive or non-conducive. Is the cause for seeing it to be conducive or not conducive. Imagining something to be different from ourselves
is the cause for seeing something to be conducive or non-conducive. ಈದೃಗ್ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಆನುಕೂಲ್ಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ನ ನಿವರ್ತೆ. ಸೊ until you don't get rid of this idea of duality, you cannot get rid of the conducive and non-conducive idea. The conduciveness and non-conduciveness in that. Așadar, ce vezi ca fiind diferit de tine însuți față de acel obiect, față de acele obiecte, vei avea like-uri și dislike-uri, adică îți vei dori acele obiecte sau le vei respinge. Astfel, natura ta inerentă, sinele, este akanda, nelimitată, ananda, beatitudine, avidya, cunoașterea, sanga, non-asociată, chitrupa, de natura conștiinței. Da? Atâta vreme cât îți vei imagina ceva diferit de acest sine, de această natură, da? Care este akanda, ananda, avidya, sanga, chitrupa, da? Va exista această idee de propice și de, să zicem, de dorință și respingere, de ceva care este propice sau care nu este propice pentru tine, da? Până nu scapi de ideea de dualitate, va exista această idee de bun sau rău pentru tine, da? De concluziv sau relevant, non-relevant, bun, rău sau propice sau non-propice. Pentru tine. Da. So, stages of discrimination. First stage, sukha is engulfed by dukkha. Second stage, dukkha caused by embodiment. Third stage, embodiment caused by karma. Fourth stage, I forgot the fourth stage. What is that? I told you already. I forget. Karma is because of By desire. desire and hatred. Desire and hatred. Next we will come to the fifth one. And desire and hatred are caused by likes and dislikes. The idea of conduciveness and non-conduciveness. Okay. And that idea of conduciveness and non-conduciveness is caused by the idea of duality. Okay. So, each one is cause effect. First, happiness enclosed by dukkha. Now, second, dukkha embodiment cause. Third, embodiment karma cause. Fourth, karma desire hatred cause. Fifth, desire hatred idea of duality cause. Okay. Now, idea of duality, how to get rid of that? For that he says, idrik beda buddhi swaswarupa ajnanat jayate iti vivekastato jayate bhavati. So, this kind of duality is caused by the ignorance about one's own self. Swaswarupa ajnanat, ignorance about one's own self. Okay, this discrimination takes place. How do you know this? The Shruti, he is quoting the Shruti. Yatra hi dvaitamiva bhavati taditretram pashyati jigrati yatra hi va anyadivasya tatra anyonyat pashyet yadeva. He is bringing the Vrihadanikumna. Yatra hi dvaitamiva bhavati taditretram jigrati. There he says itretram jigrati. Jigrati means to smell. Wherever he sees, he does not, the Shruti does not even say wherever he sees the duality. It does not even say wherever he sees the duality. As though duality, seeming duality, dvaitam eva. It does not say dvaitam. Dvaitam eva. Eva means as though, seemingly. Even the seeming duality if he sees, then he smells something else. Yatra hi dvaitamiva bhavati, same statement. Yatra hi dvaitamiva bhavati, tat itra itram pashyati. Wherever he sees as though duality, he sees something else. Wherever he experiences as though duality, he hears something else. Wherever he perceives as though duality, he tastes something else. Wherever he
perceives duality, he experiences the sense of touch. Every experience is because of that seeming duality. Yatra va anyadivasya tat atra anyonyat pashyati. Other next Shruti of the same Brihadaranyaka Upanishad in the 4th chapter. This is 2nd chapter, that's 4th chapter. He says wherever anyad eva, again anyad, it doesn't say anyat, another, existence of another, as though existence of another. Anyad eva, anyad means another, anyad eva means as though another. Wherever he sees the existence of as though another thing, then he sees another thing. Yadeva jagrat bhayam pashyati tat atra avidya manyate. So whatever the duality he sees in the waking state, that is because of his, he imagines, manyate, he imagines because of his ignorance. He imagines because of this, what? The duality. Ityadi ananta shrutayah swaswarupa ajnana dashayam eva sakala dvaita prapancha vyavahara iti bodhayanti. There are these multiple shrutis which establish that because of the ignorance of one's own inherent nature, all the world of duality and all the transaction of the world of duality takes place. All the world of duality and all the transaction in the world of duality takes place. Evam ashesha dukkha nidanam swaswarupa ajnanam iti siddham. Therefore, the, what was the first? Happiness is engulfed by sorrow. Okay. So for that sorrow, we started blah 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 blah. The whole thing is not, we are not worried about the removal of happiness. We are interested in removal of sorrow because we already established happiness of the object or whatever is our inherent nature. So he says ashesha dukkha nidanam, because this is what we started. If we go there, ashesha dukkha nidanam, that is the word dukkha nidanam, and in the explanation he said shoka nidanam. Dukkha nidanam, what is the page number? The page 45, topic 45, page number 2. Page number 2, topic 45. He says dukkha nidanam. Dukkha nidanam. First word is dukkha nidanam. Okay. Earlier he said shoka nidanam. Now he says dukkha nidanam. Okay. Now that dukkha nidanam, the substratum for that sorrow, what is that? Swaswarupa ajnanamiti, the ignorance of one's own nature. Ignorance of one's own nature is the substratum for all the sorrow. And what did he say? Dukkha nidanam there. Dukkha nidanam tu ajnanam. There he said dukkha nidanam, the substratum for the sorrow is ignorance, tat karya rupa prapanchascheti, and its effect the world of duality. That is the substratum for the sorrow that we saw in the 40th chapter, that is established here. Mergem mai departe la 7, la stadiul 7, cum scăpăm de ideea de dualitate despre care am vorbit la 6, da? Ideea de dualitate este cauzată de ignoranță, de necunoașterea sinelui nostru, a naturii noastre inerente. Cum știm, întreabă oponentul, și se dau citate din scripturi, din Brihadaranyaka Upanishad, yes. Oriunde vezi, auzi, guști sau experimentezi în acest fel, se exemplifică, da? Există experiență, există dualitate, o dualitate aparentă, oriunde pare că există un altul, pare, deci e important acest cuvânt, da? Există dualitate. Orice dualitate este, din starea de veche, este de fapt un produs al imaginației, un produs al ignoranței de sine, da? Există multe texte, astfel de texte, shruti, da? Care spun că din cauza necunoașterii sinelui, toată lumea tranzacțională și toate tranzacțiile din lumea fenomenală se manifestă.
Și am văzut mai devreme, undeva la pagina 2 aveam, deci aceste două sintagme, duca nidanam și shoka nidanam, da? Pentru că am început cu acea suferință, inclusiv la stadiul întâi, da? Și cum înlăturăm acea suferință, da? Și am văzut că substratul pentru suferință este ignoranța de sine, necunoașterea naturii noastre, inerente, da? Over? This is- Yeah. So, first stage of discrimination, all happiness engulfed with sorrow. Second stage of discrimination, sorrow embodiment. Sorrow embodiment. Third stage, embodiment karma. Fourth stage, karma ragadvesha, desire and hatred. Fifth stage, desire and hatred because conducive and non-conduciveness. Seventh stage? No, sixth stage is there. Yes, yes. What is the sixth stage? I forgot one stage itself and jumped to another stage and you are happy. So, sixth stage, what is that? That idea of conducive and non-conduciveness is because of duality. Duality, idea of duality. Okay, and the idea of duality is because of idea of duality. Idea of duality is because of ignorance of the inherent nature, the self. Okay, now the final discrimination. Tataha swaswarupa ajnanam swaswarupa jnanineva nivartate nanyena tayoho tamah prakashavavat paraspara virodhatvaliti viveka utpadyate. Now this is the final kind of discrimination which makes him the jignasu, which makes him be desired for knowledge, have desire for knowledge. What is that? This ignorance of the inherent nature cannot be removed by anything else other than the knowledge of the inherent nature. The ignorance of the inherent nature cannot be removed by anything else other than the knowledge of inherent nature, because they both are contradictory to each other like darkness and light. Tamah prakashavat virodha. In Brahma Sutra, the beginning he starts Yushmat asmat pratyay gocharayo vishay vishinaho. Yushmat asmat, you, I. The object of you, I. You is a Vishaya, the object. I is the Vishayi, the subject. The subject and object duality, they are like a tamah prakashavat viruddha svabhavayoh. They are like a darkness and light, contradictory nature. So this is what he says here. This knowledge he gains. Yeah, they are of contradictory nature, and that ignorance can be removed only through knowledge. Ignorance of what? The knowledge of that very thing. Ajungem la Wait. Example. I took a snake and you started, right? I have the ignorance of a snake. Meaning I have the ignorance of the rope which created this snake. So, what do? I sit and meditate. Nothing happens. I know this is water. Nothing happens. The other knowledge does not remove it. The knowledge that this is rope, only the knowledge that this is rope can remove the ignorance that it is not rope, that this is something else. So, I have to gain the knowledge of that very thing for which I have ignorance of. Knowledge cannot be of something else and ignorance be of something else. No. So, ignorance of whichever thing, the knowledge should be of that very thing to be in contradiction. Otherwise, there is no contradiction. I know this is water. Does that change the idea that this is not a snake? No. So, knowledge, ignorance in the same level. The ignorance is of the inherent nature. Therefore, the knowledge should be also of the inherent nature. That viveka he gains, that discrimination he gains. That is the ultimate discrimination.
Ajungem la ultimul nivel 8, care îl face, care completează acest proces de a deveni un geniasu, da? Și care este acesta? Să aibă ok, adică, de fapt, care îl transformă într-un gigniasu, da? Ce înseamnă gigniasu? Înseamnă cel care are dorința cunoașterii de sine. Această ignoranță despre care am vorbit la nivelul 7 nu poate fi înlăturată decât de cunoașterea naturii inerente, cunoașterea sinelui, da? Această ignoranță, această necunoaștere a naturii proprii inerente poate fi înlăturată numai de cunoașterea naturii proprii inerente. Pentru că ele sunt contradictorii, asemenea întunericului și luminii. Avem acea idee tu-eu, în care tu este obiectul Vishaya, iar eu, Vishai, subiectul, da? Acestea sunt asemenea întunericului și această idee, da? Prezintă o cunoaștere contradictorie, o înțelegere contradictorie, asemenea luminii și întunericului. Ignoranța, necunoașterea de sine poate fi înlăturată numai de cunoașterea de sine. Deci trebuie să fie același, avem exemplu cu șarpele, da? Ignoranța, nu știm ce este acel, nu știm că este un șarpe și credem că este o frânghie, da? Practic avem o necunoaștere, o ignoranță a substratului, dar pentru a putea a substratului, nu știm că este o frânghie, da? Frânghie, acela este substratul. Și numai cunoașterea acelui substrat poate să înlăture ignoranța, necunoașterea acelui substrat, da? E vorba de același obiect și pentru cunoaștere și pentru ignoranță, da? Trebuie să fie același, nu o altă cunoaștere. Adică nu putem să înlăturăm proiecția șarpelui dacă zicem că alt obiect e nu știu ce. Deci trebuie să fie același substrat, da? Același obiect. So, yeah, whatever I explained, he's saying, Yad vishekam ajnanam bhavati tad ajnanam tad visheka aproksha jnaneneva nivartate. Yatha rajju ajnanam rajju sakshatkareneva nivartate. I should have not even gone to explain. I should have stopped when she started. Anyway, why? Because he is giving the same example which I explained already. Now, see, yad vishekam ajnanam, whatever be the ignorance with reference to whichever object. Tad ajnanam, that ignorance, tad vishayaka aproksha jnaneneva nirvartate, that can be removed, that ignorance can be removed only through the immediate knowledge of that very object. Not through the immediate knowledge, through the immediate knowledge. Only through the immediate knowledge that ignorance can be removed. Yatha, for example, Rajju ajnanam, the ignorance of rope. Rajju sakshatkareneva nivrte can be removed only by gaining the immediate knowledge of the rope. You should have to understand that this is rope. Only then the knowledge of snake, the ignorance which creates the knowledge of snake can be removed. Okay? Tasmat, therefore, swaswarupa aproksha jnanam eva achila anartha nidana swaswarupa ajnana nivritti dwara nishreyasatmaka nikhila dukkha nivritti hetur bhavati. Therefore, he is giving the conclusion. Tasmat, therefore, swaswarupa aproksha jnanam, the immediate knowledge of one's own nature, one's inherent nature, is the cause for, that is the means to negate the ignorance of one's own nature, which is the substratum for all the sorrows, all the different types of sorrows. And by negating that, it becomes the cause for Nishreyasa. Nishreyasa means the ultimate greatness. And getting rid of all the types of sorrow. Becomes the cause for removal of all the types of sorrow. Yes. Yeah, that's all. Nishreyasa Atma, Nishreyasa means the superior, the ultimate greatness. Okay. The ultimate greatness This and side. the ultimate greatness and the cause for removal of all the different types of sorrows.
Oricare ar fi ignoranța și obiectul ei, această ignoranță poate fi înlăturată numai prin cunoașterea imediată, nu mediată. Da? De exemplu, luăm acel exemplu cu șarpele și frânghia, ignoranța sau necunoașterea substratului a frânghiei poate fi înlăturată numai prin cunoașterea imediată, că aceea este o frânghie, nu un șarpe. Numai atunci ignoranța care a generat acea proiecție a șarpelui poate fi înlăturată. Așadar, dă concluzia, da? Așadar, cunoașterea imediată este a propriei naturi, este mijlocul pentru a nega ignoranța, necunoașterea propriei naturi, necunoaștere, ignoranță, care este substratul pentru toate tipurile de suferință, iar negând-o pe aceasta, negăm, înlăturăm toate tipurile de suferință și ajungem la scopul suprem, da? Zicem, este cauză pentru ce este cel mai înalt, mai mare, măreț. So therefore, Brahmacha Nitya Nirtishya Akhanda Ananda Rupam Dukkha Asambhinnamiti Sarva Vedanta Pramana Siddham. And Brahman is no. Previous line. Swaswarupasyeva Satyajnana Ananda Brahma Rupatvat Swaswarupajnanena Brahma Vaptir Bhavati. So, and Swaswarupa, one's own inherent nature is of the nature of existence, knowledge, absolute bliss, and unlimitedness. And that is which is of the nature of the self. Therefore, only through the inherent knowledge of self, the individual self, one's own self, you gain the knowledge of absolute self. Through the knowledge of the inherent nature of yourself, you gain the knowledge of the absolute self. And the absolute self is again eternal, absolute bliss, unlimited, not associated with any kinds of sorrow. How do you know all this? It is established through the Vedanta Pramana. In all of Vedanta, this is what is established. Therefore, the inherent nature of your own self, that knowledge, only that knowledge can remove the ignorance. And that inherent nature of your own self is the knowledge of the absolute self. Așadar, din nou concluzionează, cunoașterea naturii proprii ca fiind existență, conștiință, beatitudine absolută, înlătură ignoranța. Numai prin cunoașterea naturii proprii dobândești cunoașterea sinelui absolut, care este din nou, și despre se spune, nelimitat, beatitudine absolută, non-asociat cu niciun fel de suferință. Dar cum știe asta, întreabă oponentul? Toate textele din Vedanta vorbesc despre asta. Okay. Ata eva स्वस्वरूप साक्षात्कारेणैव नित्य निर्देशीय दुःख असंभिन्न स्वरूप स्वस्वरूप भूत ब्रह्मानंदो अवाप्यते. Therefore, by the immediate knowledge of one's inherent self, one's individual self, you gain the knowledge of the absolute self, which is of the nature of existence, knowledge, bliss, etc. Because they are not different. Evam, they are thus निखिल दुख निवृत्ति उपलक्षित स्वस्वरूप भूत अखंड आनंद अवाप्ते साक्षात् साधनम स्वस्वरूप ज्ञानमेव. Therefore, to get rid of the substratum for all these sorrows, and through which you gain the absolute bliss, getting rid of the substratum of all the sorrows through which you gain the absolute bliss for that the only way is the knowledge of one's inherent nature. To get rid of all the sorrow, the substratum of all the sorrow, and the gaining of the absolute bliss, the only means is to gain the knowledge of one's own inherent nature. Tasmat, therefore, Swaswarupa Vichara eva kartavya. One should have to perform the inquiry into one's own inherent nature. Itham yasya veko jayate sa eva jignasu ityuchyate. In this way, one who gains this discrimination in different levels and comes to this conclusion, he is the person who is qualified to be called as jignasu. He is the person
who has the desire for knowledge. Așadar, avem multe așadaruri aici, da? Așadar, cunoașterea imediată a sinelui absolut, cunoașterea imediată aici era sinele individual, da? A sinelui individual, prin aceasta obținem cunoașterea sinelui absolut, ca fiind Satchitananda, da? De fapt nu sunt diferite. Așadar, pentru a scăpa de toate tipurile de suferință și pentru a ajunge la beatitudine absolută, singurul mijloc este cunoașterea propriei naturi inerente. Da? Deci pentru a scăpa de toate tipurile de suferință și pentru a ajunge la beatitudine absolută, singurul mijloc este cunoașterea propriei naturi inerente. Deci trebuie să cercetăm, da, care este această natură proprie, da, inerentă. În acest fel ajungem la această concluzie. Cel care ajunge la această concluzie este un jignasu, este cel care își dorește cunoașterea de sine. Okay. So you have to do only that. So the discrimination stages. First stage is happiness is engulfed by sorrow. Sorrow because embodiment. Embodiment because of karma. Karma because likes and dislikes. Likes and dislikes because duality. Idea of duality. Likes and Anishta. because of conduciveness and non-conduciveness. Okay. And non-conduciveness is because of the idea of duality. And that idea of duality can be gotten rid of only by the knowledge of the substratum. And that knowledge of the substratum is the knowledge of the absolute. This clarity he gains, that is the one we call as Jignasu. Okay? Mukta Lakshanam. Now the fourth person. Pamara, the layman. Then the second is Vishayi, the materialistic person. The third one is Jignasu, man of discrimination, the seeker. So that we all saw. Now the fourth one is Mukta, the liberated one. So he is giving the definition for the liberated one. Stula, Sukshma, Karanatmaka, Shariratraya Vilakshanam, Panchakosha Vilakshanam cha, Swaswarupam, Akhanda, Advitiya, Swayam Jyoti, Subhava, Ananda Gana, Brahmarupena, Yazakshada Prokshi Karoti, Karatala Amalakavat, Sa Eva Mukta Ityuchite. Only he can be qualified to be called as Mukta, one who understands his inherent nature to be non-dual, absolute, bliss, existent knowledge, etc. You can understand the same thing. One who understands, one who gains the immediate knowledge of this bliss, this self, to be completely different from the gross, subtle and causal bodies, to be completely, entirely different from the gross, subtle and causal bodies, and to be different from the 5 different sheets is Mukta. And what kind of immediate knowledge he should have to have? The example given is Karatala Amalakavat. Karatala Amalakavat. You can break it in 2 different ways. Karatala Amalaka. Amalaka means gooseberry. Gooseberry in hand. You don't have to have any proof for that. Or Karatala Amalakavat. Water. Water drop in your hand. You don't have to need any other proof. You understand now what it is. So it should be so immediate. You should have to understand it very clearly. Like a gooseberry in hand or a water drop in your hand. That is the example. So that is the definition of Mukta. So these are the 4 different kinds of class of people. For Jignasu, we are writing this text that is said. And he is going to explain that.
Reluăm toate cele 8 stadii pentru Jigniasu, dar am văzut primul stadiu, plăcerea care este asociată cu durerea care este datorită corpului și asociată cu corpul sau până atâta vreme cât există corpul, 2, da, 3. Corpul care este datorită karmei, papa și punia, 4. Punia și papa care se datorează dorințelor și repulsilor, 5. Dorința și respingerea sau repulsia datorită like-urilor și dislike-urilor, datorită ideii de concluziv, non-concluziv sau propice sau non-propice. 6. Ideea aceasta de like-uri și dislike-uri de ideea de dualitate, este creată de ideea de dualitate. 7. Ideea de dualitate este datorată ignoranței de sine, necunoașterii naturii noastre proprii inerente. 8. Iar această ignoranță poate fi înlăturată prin cunoașterea substratului, prin cunoașterea naturii noastre inerente, ca fiind singur absolut. Da? Cel care ajunge la această claritate, la această înțelegere prezentată de cele 8 stadii, este cel care poate fi numit Jigniasu. Da? Un căutător spiritual eligibil pentru care se scrie acest test. Da? Și am văzut cele 4 categorii de oameni, Pamara, omul simplu, Vishai, cel materialist, Jigniasu, da? Cel care are discernământ, căutătorul, și Mukta, cel care este liberat. Și aici se dă o definiție. Numai cel care înțelege în mod imediat, da? Că natura sa inerentă, deci este individual, de fapt este sinele absolut, este absolut, beatitudine, este absolută beatitudine, și care înțelege că sinele său este diferit de cele 3 corpuri și cele 5 învelișuri, acela este un mukta, este un eliberat. Și cum trebuie să fie această cunoaștere imediată? Se dă un exemplu pentru a înțelege caracterul imediat al acestei cunoașteri. Se dă exact așa cum este apa în palmă, da? E atât de evidentă și atât de imediată, tot așa trebuie să fie și acea cunoaștere, să fie imediată. Deci se evidențiază caracterul imediat prin acest exemplu. Da. So, we'll see this. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti